Great. See, you have done your best, right? సో ఇప్పుడు మనం టెన్షన్ పడి ఆరాటపడి ఏం చేయలేం, రైట్? టైం ఉన్నప్పుడే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ బ్యాక్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 year టు డూ యువర్ బెస్ట్. యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ బెస్ట్. సో first and foremost thing is that don't compare with anyone. This is the key mistake everyone do in their own life. Don't compare with anyone outside of you. You are the only competition for you. I was saying that meek and highest వచ్చింది. Top of the mark doesn't guarantee a drug inspector post. Make sure this is very clear in mind. ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ రావాలి అని గ్యారంటీ లేదు. హీ మే డజంట్ హ్యావ్ రైట్ డాక్యుమెంట్స్. ఈవెన్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా కరెక్ట్గా లేకపోయినా దే విల్ రిజెక్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, they have mentioned complete process there. What are the documents need to be submitted, and merit list, about web options, all those things. So my question is, don't worry about your top score. If somebody scored top, you have scored less, don't compare with them. On the positive note, the qualifying mark for the exam is 40% for OC, 35% for BC, and 30% for SC ST. So if you ask me the 40% of 150, how much? 40% of 150 marks, how much? Quick calculation, right? So paper 1 లో మీకు 60 మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్. వాట్ అబౌట్ పేపర్ 2? 40% ఆఫ్ 120, ఐ మీన్ హౌ మెనీ మార్క్స్? 40% ఆఫ్ 300, ఇట్ ఈస్ 120. సో పేపర్ 2లో మీకు 120 మార్క్స్ వస్తే యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్. పేపర్ 1లో 60 మార్క్స్ వస్తే యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద జనరల్ కేటగిరీ ఐమ్ టెలింగ్. బట్ క్వాలిఫికేషన్ డజంట్ గ్యారంటీ యూ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, right? Qualification does not guarantee you this thing. It depends on the various factors. First of all, చాలా మంది కట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నారు. కట్ ఆఫ్ ఆల్సో డజంట్ గ్యారంటీ యూ ద సీట్. కట్ ఆఫ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్కి, ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సే. ద రీజన్ ఈస్ several factors involved. One is difficulty of the paper. If paper is easy, the cutoff may go up. If paper is difficult, the cutoff may go down. Second thing is number of candidates writing the exam. 17,000 people రాసినప్పుడు only 10,000 people has attempted the exam, and we are not sure out of 10,000 people how many are into Telangana, how many are completely pakka local. That means they have criteria as per GO 124. they have some local reservation ka criteria. సో ఆ 10,000లో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు. అందులో ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, మేబీ రాసిన వాళ్ళు, ఎంతమంది ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో మేబీ 44 ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిందని చాలామంది రాశారు. వీఆర్ నాట్ షూర్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ వాట్ మే హ్యాపెన్. దెన్ థర్డ్ థింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్. there are only 18 vacancies they have kept. So as of now the competition is like 10,000 peopleకి 18 vacancies. Again the 10,000లో again filter అవుతూ వస్తూ ఉంటారు. So again the cutoff depends on the vacancies also. If they increase the vacancies, again the cutoff may different. And finally, performance of the candidate. Performance of the candidate అంటే మెరిట్ లిస్ట్ చూస్తారు. డెఫినెట్గా క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళనే మెరిట్ లిస్ట్లో యాడ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్, డోంట్ కీప్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, లీవ్ దట్. దెన్ సో కట్ ఆఫ్ గురించి మళ్ళీ అడగద్దు. ఇట్ మే వ్యారీ based on several factors. But as of now, qualifying marks are BCకి 35%, OC వాళ్ళకి 40%, both papers. It is not like combined 40% కాదు. పేపర్ 1లో 40% కంపల్సరీ రావాలి, పేపర్ 2లో 40% కంపల్సరీ రావాలి. ఈ రెండు అయిన తర్వాతనే క్వాలిఫై అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తారు. దెన్ దే విల్ కాల్ ఫర్ ద మెరిట్ లిస్ట్. మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దే విల్ గివ్ ద చెక్ ఆల్ ద డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్, అండ్ డెఫినెట్లీ దే విల్ గివ్ ద వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూ. వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, ఎక్కడ మీకు రిక్రూట్మెంట్ కావాలి. ఇఫ్ నో చాయిస్, దే విల్ ఓన్లీ గివ్ ద థింగ్స్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ లైక్ వీ విల్ గివ్ ద వెబ్ ఆప్షన్స్. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, the highest I got is like some 319, and the least I got is like some 170, like that. Especially from ES Pharma Education students, I'm really happy with the response.
people got very good marks, and even outside students also got very good marks. I have seen some 340 is there from outside people. I'm not sure which institute and all. So I'll be doing a separate video for that. But today we have this question paper ka discussion. So it's not lengthy kind of discussion. She will be sharing the question and answer. If you find it's a very wrong kind of thing. If majority is there, then we'll give the backup with the evidence. We'll send that to TSPSC. We'll see what rectification they can be done. And some people has told that they'll be going to TSPSC also. It's better to visit them personally. If you feel that key is wrong, then it's better to go personally and submit your petition in a written format. This is the key is wrong. And again, maybe after 3-4 days, after compiling all the queries from all the people, they will change the key and they will do the verification. What we call assessment of the exam. So as of now, this is from my side. If you have any questions now, yes, somebody is asking highest from S farmer. That is what I am saying. అంత స్టోరీ మీకు స్టార్టింగ్లో ఎందుకు చెప్పానంటే, డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ రిజల్ట్. అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్, ఒకవేళ మీరు సరిగా ఎగ్జామ్ చేయలేదు, ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఫెల్ట్ సిక్ విత్ ద రిజల్ట్, డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్, గవర్నమెంట్ అనలిస్ట్, and APPSC kuda, we are mobilizing the people to put a demand request to APPSC. Maybe representations possible aithe we will go with some people there. So we'll see. Drug inspector vaste ganaka vacancies matram unnai APPSC lo, that is sure. And UPSC chances are there. ESA pharmacist is there, RRB pharmacist is there. Now you may consider this is like election gimmick also. Definitely recruitments will happen in the next 6 months to 1 year. This one to sure. So keep up the hope. Start your preparation from today itself. Don't worry about anyone else. Do your work. You are unique in this world. Don't compare with any of the person. The world is designed like that. 95% of people, they will be in a framework of comparing with others and leading their life because of others. Only 5% of people, they will fulfill their purpose. So you be in that 5%. Don't compare with anyone. So with this, I wish you all the best. Check your questions as well. So ye question meeku chinna doubt anpichina, but come with the proper evidence. Don't throw some stones and say that this is right, this is wrong, all those things. It's the same thing we have done in GPAT also last year. For every question they charge something to give the petition and for the re-verification and all. So me pakkaga ee question నాకు ఇదే ఆన్సరు, but they have mentioned the wrong key ante you come with the strong evidence. We will raise the grievance to the TSPSC or we will personally meet them to change the key. So with this, hand over session to Maheshwari. If anything is there from Jyoti Madam side, she can speak. Yeah, welcome all. First of all, I would like to congratulate each and every student. ఒక్కరు కాదు, each and every student. సో నా రిక్వెస్ట్, సార్ మాట్లాడిన దాంట్లో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, డోంట్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ద హైయెస్ట్. సార్ ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నన్ను హైయెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ద హైయెస్ట్. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఏం తీసుకోను. మహేశ్వరి విల్ క్లాస్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, కొంచెం ఈ చాట్ బాక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఇప్పుడు ఎవరైతే సెషన్లో ఉన్నారో మనకి రేపు ఆబ్లిగేషన్ పెట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ కైండ్లీ లీవ్ అబౌట్ లైక్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఎవరికి ఎన్ని వచ్చినాయి, అవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేద్దాం అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 hour. ఇప్పుడు మహేశ్వరి క్లాస్ చెప్పదు, తను ఒక్కతే అన్మ్యూట్ ఉంటుంది కాబట్టి మాట్లాడుతుంది. రైట్. సో బట్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీ వన్, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ గురించి ఇప్పుడు మర్చిపోండి, ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ గురించి మర్చిపోండి. ఎందుకంటే మనం చాలా వాటికి చాలా క్లాసెస్ పెట్టుకుంటాం, ప్రతి సెషన్కి మనం క్లాస్ పెట్టుకుంటాం. అండ్ ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ ఫార్మసీస్ గురించి పర్టికులర్గా ఒక గవర్నమెంట్ టీఎస్పీఎస్సీలో వర్క్ చేసే ఒక గవర్నమెంట్ ఫార్మసీస్తో మనం సెషన్ పెడుతున్నాం నెక్స్ట్ సండే. సో అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ
కోర్స్కి మనం సిరీస్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఫార్మసిస్ట్ని తీసుకొస్తాం కాబట్టి సో లెస్ లీవ్ అబౌట్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ జస్ట్ విల్ ఇన్ దిస్ 1 hour అండ్ టుమారో విల్ బీ హ్యావింగ్ జనరల్ స్టడీస్ డిస్కషన్ ఆల్సో. తను చెప్పినవి మీరు ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం నాకు ఎవరో ఒకరు అట్లీస్ట్ 2 or 3 persons ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎ పేపర్. మనం దానికి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వి విల్ పుట్ గ్రీవియన్స్ లాగా కానీ ఆబ్లిగేషన్ కానీ రేస్ చేద్దాం. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఐ వాంట్ యాడ్ హియర్. సో ఒకసారి మళ్ళీ డిఐ నోటిఫికేషన్ బయట తీయండి, తీసి అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఉంది. యూ లిజన్ స్టడీ కంప్లీట్లీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎలాగో నేను వీడియో చేస్తాను కాబట్టి యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ కామెంట్స్ ఆల్సో ఆన్ ద యూట్యూబ్, వాట్ ఎవర్ మేబీ ద క్వైరీస్ యూ హ్యావ్. అండ్ అక్కడే మీకు మ్యూచువల్ ఆన్సరింగ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇఫ్ సంబడి నోస్ ద ఆన్సర్ దే విల్ పోస్ట్ ఇట్. సో నోటిఫికేషన్ వైజ్ చూస్తే 10 వేకెన్సీస్ ఫర్ ద ఉమెన్ కేటగిరీ, 8 వేకెన్సీస్ ఫర్ ద మెన్ కేటగిరీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దిట్ మీ పాసిబిలిటీ చూసుకోండి. బట్ ట్రస్ట్ మీ, ఈవెన్ 190 వచ్చినా 200 వచ్చినా కానీ దేర్ ఈస్ హై పాసిబిలిటీ. అన్నీ ప్రాపర్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. అండ్ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ మేక్ ఆల్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ రెడీ, ఎవ్రీథింగ్. సో డోంట్ రన్ ఎట్ ద లాస్ట్ మూమెంట్, ఐ మిస్ దిస్ డాక్యుమెంట్. మీరు చూడండి ఈ 10,000లో కూడా యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే విల్ డ్రాప్ దెమ్సెల్ఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద రాంగ్ కరెక్షన్, రాంగ్ entries in the application form. So many things will be there. And final request is make your this pharmacist certificate as early as possible. Before 31st they are making it free registration without any charge. They are doing the renewal part, so complete your renewals if it is pending. Notification వచ్చిన తర్వాత you will not have much time for this renewal. Done. So with this, please concentrate on this question paper. We'll discuss more maybe tomorrow or we'll see whenever it is possible. Thank you all. In the session, first of all, I would like to congratulate you all. Why? Because అంటే exam ని attempt చేశారు. Participation is more important than getting a job. At least you got an idea what type of questions would come in any of the pharmacy competitive exams. So this preparation, this kind of attempt will help you for further pharma competitive exams. ఫార్మసిస్ట్ కానీ లేదంటే దేనికైనా సరే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలి కదా. ఆల్మోస్ట్ 17,000 మెంబర్స్ ఫీ పే చేశారు ఎగ్జామ్కి, బట్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ 10,000 మెంబర్సే రాశారు. సో ఇన్ దట్ 10,000 మెంబర్స్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఫర్ దట్ ఐ అప్రిషియేట్ యూ. ఎస్, ఫస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, ఫస్ట్ అటెంప్ట్, good. Whatever the score you had got, don't get disappointed. Be positive and don't lose your hopes. Start preparation for other pharma competitive exams. So second question, which statement is correct in contest to isotonic solution? In contest to isotonic solution ante your correct answer is all 3 options are correct. But coming on to explanation part, first injectable solution should be isotonic with blood and plasma. Okay, this statement is correct, but why it should be isotonic? Enduku isotonic undali? Why? Because if the concentration of solution adi hyper by mistake manaki injectable solution anedi hypertonic undi anukondi, at that time your blood cell will get shrinked. But if it is in hypotonic solution, ఈ injectable solution hypotonic solution లో ఉంటే ఏమైతుంది, at that time also your blood cell will swell అయి burst అవుతుంది. సో hypertonic ఉండదు, hypotonic ఉండదు. It should be isotonic. First option అనేది correct. The next, ophthalmic solution should be isotonic with lacrimal secretion to prevent irritation and pain. Even this option is also correct. So ఇవి కంపల్సరీ ఐసోటోనిక్ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇట్ విల్ ఒకవేళ ఐసోటోనిక్ లేదు, ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఐసోటోనిక్ లేకపోతే ఇట్ విల్ కాజ్ యూ ఇరిటేషన్ అండ్ పెయిన్. బట్ హౌ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఐసోటోనిక్ ఉన్నాయా లేవా అని? సో వాట్ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ విల్ బి మిక్సింగ్ ద ఆఫ్థాల్మిక్ ఏదైతే మనం ఆఫ్థాల్మిక్ ప్రిపరేషన్, ఏదైతే ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసామో ఆ టెస్ట్ సొల్యూషన్ ని
ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ తోని మిక్స్ చేస్తాం. మిక్స్ చేసి దే ఆర్ ఇవాల్యుయేటెడ్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. 40x మ్యాగ్నిఫికేషన్ పవర్ లో ఈ ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్ ని మనం అబ్జర్వేషన్ చేస్తాం. సో ఆఫ్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఐసోటోనికే ఉండాలి. దెన్ నెక్స్ట్, సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఆర్ సెట్ టు బి ఐసోటోనిక్. ఇది కూడా కరెక్టే, ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే. ఇఫ్ ద టూ సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఉంటే మనకేమైతుంది, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అవుతాయి. సో దిస్ సొల్యూషన్ షుడ్ బి ఐసోటోనిక్. అప్పుడు ఫ్రీ మూవ్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి దే విల్ నాట్ చేంజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యువర్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని చేంజ్ చేయవు. సో ఆల్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 4 is correct. Option 4 is correct. Second question ke explanatory part, is it okay for you all? Then third question, as per the drug and cosmetic rules 1945, when an inspector takes a sample of a drug or a cosmetic from a person for the purpose of testing or analyzing, how shall divide the sample into he shall divide the sample into how many portions in his presence? Is the direct question, that is 4 portions laga divided. Then fourth question, what is the name of the most effective single drug used in the management of filariasis? Management of filariasis ante diethyl carbamazine. Diethyl carbamazine is correct answer. So it will mainly treat microfilaricidal ఏదైతే డ్రగ్ ఉంటుందో దాన్ని ఏదైతే మైక్రో ఆర్గానిజం ఫైలేరియాసిస్ కాజ్ చేస్తుందో దాన్ని చంపేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ అగేన్స్ట్ ద అడల్ట్ ఫార్మ్. దెన్ నెక్స్ట్, ఈ డైక్లోగ్జాసిలిన్ అంటే ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ట్రీట్స్ ద బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ ఫైలేరియాసిస్ అడిగారు కాబట్టి డైథైల్ కార్బామజిన్ ఇస్ కరెక్ట్, బట్ డైక్లోగ్జాసిలిన్ ఇస్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ bacterial infection. It belongs to the class of penicillins. Then next, fluroxacin. This fluroxacin is also used to treat gonorrhea, traveler's diarrhea, ilanti diseases ni treat chestam. Then next, clofazimide. This clofazimide is used to treat leprosy. Then fifth question, infection obtained through the healthcare staff during surgical operations or some medical procedures is called as. Is a direct question. It is known as iatrogenic infections. Then coming on to primary infection ante enti, it is the initial infection of the host. Host lo initial infection అనేది start అవుతుంది with the help of pathogen. Then next, endogenous infection ante infections caused by any infectious agent that is in the that is present in or inside మన హాస్ట్ బాడీ లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్గానిజం తోని మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. రీఇన్ఫెక్షన్ అంటే రీఅకరెన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్. దెన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ampicillin is kept in airtight container and stored at temperature not exceeding. And stored at temperature not exceeding అంటే 30 degrees Celsius. And fifth question కి నేను మార్చేయడం మర్చిపోయాను, that is iatrogenic. Then seventh question, the prescription given below represents which type of pharmaceutical incompatibility? Amphetamine sulfate 20 mg, ephedrine sulfate 100 mg, simple syrup 200 ml. Make a mixture. ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అనేసి అడిగారు. It is an example of therapeutic incompatibility. Then eighth question, which of the following antiviral drug is primarily for hepatitis B? Hepatitis B treat చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే డ్రగ్ లెమివుడిన్. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు అదర్ 3 ఆప్షన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఫోస్కార్నేట్ ఈజ్ యూజ్ టు ట్రీట్ ఎయిడ్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి ఫోస్కార్నేట్ ని యూజ్ చేస్తాం. జనామివిర్
this zanamivir is also used to treat some viral infections, and ribavirin, it is used to treat hepatitis C. మనకు అడిగింది hepatitis B. ribavirin అనేది hepatitis C ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. Then 9th question, consider the asexual cycle of different parasites and choose the correct pair. And choose the correct pair అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సింక్రోనస్ అసింక్రోనస్ మీనింగ్ తెలిస్తే మనం ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టొచ్చు. సింక్రోనస్ అంటే హ్యాపెన్స్ ఎట్ సేమ్ టైం. సింక్రోనస్ అంటే హ్యాపెన్స్ ఎట్ సేమ్ టైం. అసింక్రోనస్ అంటే డజంట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ సేమ్ టైం. బట్ మనకి ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్, ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం సైకిల్ అనేది 48 hours. బట్ ఇక్కడ చూడండి సింక్రోనస్ అనేసి ఇచ్చారు. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది 48 hours. బట్ ఈ 48 hours లో మనకి ఫీవర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మలేరియానో. సో వెన్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఈస్ bitten to any of the person, to that person fever reoccurs for every third day or 48 hours. అంటే ఇది సింక్రోనస్ రిపీటెడ్ అన్నట్టే కదా. దెన్ ప్లాస్మోడియం ఓవాలే కూడా అంతే, మైల్డ్ ఫీవర్ ఫర్ ఎవ్రీ 48 hours. దెన్ ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే. సింక్రోనస్ అంటే అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ సిమ్టమ్ ఎట్ సేమ్ టైం పీరియడ్. ఈ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఎవ్రీ 48 hours కైనా వస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ థర్డ్ డే. ఓవాలే ఆల్సో ఎవ్రీ 48 hours. దెన్ నెక్స్ట్ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం అంటే ఫీవర్ ఇస్ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఎసింక్రోనస్. ఇది కరెక్టే కదా. ఎవ్రీ 48 hours కి ఈ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం బైట్ చేసి రావాలి అన్న కంపల్సరీ అన్నట్టు ఏమీ లేదు. For some person, the fever may reoccur for every 48 hours. For some persons, it doesn't occur. So, option 2 is also correct. Then third option, Plasmodium malare is also every 72 hours asynchronous. It is also correct. So, మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఓన్లీ 1, 2 కరెక్ట్ అని, ఇది రాంగ్. ఆప్షన్ 3 is correct. ఎవరైనా ఒక నోట్ చేసుకోండి, అంటే మనకి ఆబ్లిగేషన్ పెట్టడానికైనా ఉంటుంది కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th లో ఆప్షన్ 3 is కరెక్ట్. ఎవరైనా నోట్ చేసుకుంటున్నారా? అట్లీస్ట్ మనకి ఆబ్లిగేషన్ పెట్టడానికైనా మనకి ఏదో ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా. బట్ అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్టే. సో వెయిట్ 1 minute, నేను నోట్ చేసుకుంటాను. 9th క్వశ్చన్, ఎందుకంటే కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఈ నేనే చెప్పాను కాబట్టి ఆ టేబులర్ కాలమ్ ఉంది నా దగ్గర. సో అన్ని 3 ఆప్షన్స్ కరెక్టే. Then 10th, in the once repeat the question. మనకి ఇక్కడ చూడండి, కన్సిడర్ ద అసెక్షువల్ సైకిల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పారాసైట్, చూస్ ద కరెక్ట్ పేర్ అనేసి అడిగారు. చూడండి, ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఓవాలే 48 hours సింక్రోనస్ అంటే టైం టు టైం కంపల్సరీగా ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ టైం టు టైం అనేది మన బాడీలో రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. అసింక్రోనస్ అంటే టైం టు టైం చూపివ్వదు. ఇక్కడ చూడండి, ఫాల్సిపారమ్ ఎవ్రీ 48 hours కి ఫీవర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, బట్ అందరి పేషెంట్స్ లో ఉండదు. ఫీవర్ ఈజ్ ఇర్రెగ్యులర్, ఒక పాయింట్ అనేది ఉంది మనకి. ఫీవర్ ఈజ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఎవ్రీ 48 hours. ఇర్రెగ్యులర్ అంటే చూడండి ఏసింక్రోనస్, టైం టు టైం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందా? లేదు కదా. సో ఆల్ 3 options are correct. Pujita, did you got what I told you? Then 10th question, in the context of evaluation of ophthalmic suspension, the rate at which suspension particles settle in a vehicle is called as. It's a direct question, that is sedimentation. Then 11th question,
arrange the following chapters of Drug and Cosmetic Act 1940 as they appear in the act from top to bottom అనేసి అడిగారు. టాప్ టు బాటమ్. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ 1. చాప్టర్ 1 అంటే ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్, మనకు చాప్టర్ 1 గురించి ఇవ్వలేదు. దెన్ చాప్టర్ 2 అంటే అన్ని రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉంటాయి, డిటిఏబి అండ్ సెంట్రల్ డ్రగ్ లాబొరేటరీ అండ్ డ్రగ్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీ. ఈ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అనేవి మనం చాప్టర్ 2 లో కవర్ చేస్తాం. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు చాప్టర్ 3. చాప్టర్ 3 అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్. ఏ అంటే మనకి ఆర్డర్ అడిగారు కాబట్టి టాప్ టు బాటమ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఏ వస్తుంది. దెన్ చాప్టర్ 4 అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్, సేల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ఆయుర్వేదిక్, సిద్ధ అండ్ యునాని డ్రగ్స్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏసిబి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. Second option is correct. Then 12th question, according to the Drug and Cosmetic Act 1940, if any person willfully obstructs an inspector in the exercise of the powers conferred upon him, he shall be punishable with imprisonment which may extend to అంటే 3 years. 3 years. ఆల్రెడీ నేను జూరిస్ప్రుడెన్స్, ఇంప్రిజన్మెంట్స్, అఫెన్సెస్ అండ్ పెనాల్టీస్ షేర్ చేశాను, అది ఎవరైనా చదివితే పెట్టి ఉండొచ్చు. దెన్ 13th, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ మనం స్టేట్మెంట్స్ చదువుదాం. ఇన్ నార్మోవోల్మిక్ షాక్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ ఇస్ డిక్రీజ్. ఎక్కడ మనకి బాడీ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది? హైపోవోల్మిక్ షాక్ లో మనకి బాడీ ఫ్లూయిడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 1 అనేది రాంగ్. ఆప్షన్ 1 అనేది రాంగ్. దెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఇన్ హైపోవోల్మిక్ షాక్ ద బాడీ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ నాట్ డిక్రీజ్. ఇది కూడా రాంగ్. హైపోవోల్మిక్ షాక్ లో మనకి బాడీ ఫ్లూయిడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ నైదర్ 1 nor 2. రెండు మిస్టేక్స్. ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ అనేసి అడిగారు బట్ రెండు ఆప్షన్స్ రాంగే. Then 14th question, considering the rules for clinical trials mentioned in the Drug and Cosmetic Rules 1945, identify the correct order of the given phases from 1 to 4. Of the given phases from 1 to 4 ante human pharmacology, therapeutic exploratory trials and therapeutic confirmatory post-marketing trials. This is direct question, 14th. Then 15th, in context of parts of prescription, which statement is correct regarding signature? Statement correct regarding signature ante first, it consists of directions to be given to the patient regarding the administration of drug. E statement correct. Option first statement correct. Then it is usually abbreviated as C. E second statement kuda correct. But third, it is always written at the beginning of prescription. మనకి స్టార్టింగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఏముంటుంది? నేమ్, పేషెంట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, సెక్స్ ఉంటుంది అండ్ హిస్ అడ్రస్ విల్ బి దేర్. ఇది మాత్రం ఉండదు. సో ఓన్లీ 1 and 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓన్లీ 1 and 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అండ్ 16th, in the context of hospital acquired infections, which pair of types of hospital infection its description is correct. ఏ పేర్ అనేది కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ alimentary tract, they occur more commonly in infants in maternity wards and children in pediatric wards. For example, ఇది కరెక్టే. Coliform enteritis is common in infants. Then second option into infection of urinary tract. These constitute major type of hospital acquired infections which may occur due to catheterization. These both options are correct. మన మాక్ ఎగ్జామ్స్ లో చాలా టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి రిపీట్ అయ్యాయి. అంటే ఇలా స్టేట్మెంట్ వైజ్ ఇవ్వలేము మనము, కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలా ఇచ్చాము. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Then 17th question, superscription is a part of prescription is represented by which symbol? ఇది అందరికీ తెలుసు, RX. It is a
done to the Jupiter for the fast recovery. Then 18th question, which of the following statement is correct regarding the drug diphenylhydantoin? Regarding the drug diphenylhydantoin ante first statement chadadam. This drug can be used in the treatment of epilepsy. It is correct. Diphenylhydantoin ante phenytoin. Its absorption is slow and variable. It is correct. This drug slows the recovery voltage. All the options are correct. So option 2 is correct. Then 19th question, which of the following pair of type of suture its example is correct? Its example is correct ante absorbable suture, sterile catgut, it is correct. Non-absorbable suture, sterile braided suture, it is correct. So option 1 is correct. Both 1 and A are correct. Then 20, which of the following is a medicated bandage? Which of the following is a medicated bandage ante zinc paste bandage అనేది medicated bandage. మిగతావన్నీ నాన్ మెడికేటెడ్ బ్యాండేజెస్. మిగతావన్నీ నాన్ మెడికేటెడ్ బ్యాండేజెస్. ఈ డోమేట్ బ్యాండేజ్ అనేది ఊల్ కంటైనింగ్ బ్యాండేజ్. ఈ క్రేప్ బ్యాండేజ్ కూడా ఊల్ కంటైనింగ్ బ్యాండేజ్. ఈ కాలికో బ్యాండేజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నాన్ మెడికేటెడ్ బ్యాండేజ్. మన క్వశ్చన్ అనేది మెడికేటెడ్ బ్యాండేజ్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు కాబట్టి జింక్ పేస్ట్ బ్యాండేజ్ ఇస్ కరెక్ట్. Then 21, which of the following statement is correct regarding Krebs cycle? All enzymes, first options with them, all enzymes catalyzing the reaction of this cycle occur in mitochondria, it is correct. Then the reaction in this cycle involves 4 cofactors. It is wrong. మనకు ఒకటే కోఫాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, థయోమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్ ఒక్కటే కోఫాక్టర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ 1 is correct. Then 22, which of the following statement is correct regarding coronary artery disease? Coronary artery disease ante first options చూద్దాము. Chest pain is the most common symptom associated with the disease. It is correct. Then the entire symptom complex of this disease has been termed angina pectoris. Idi kuda correct. So both 1 and 2 are correct. Option 4 is correct. Then 23, communicable disease and incubation period. Chicken pox, it is 14 to 21 days. Then influenza, it is 24 to 28 hours. It should be 48 hours, not 28 hours. Whooping cough 7 to 14 days. So your option 4 is correct. And then 24, the flexor reflex. Wait 1 second. The flexor reflex operates in a certain way. Arrange the following pathways followed by flexor reflex in correct order. In correct order ante stepping a tag stimulates sensory receptor, it is correct. Idi first. The next sensory neuron excite aitundi. Next comes this order. Then within spinal cord, sensory neuron activates the interneurons in several spinal cord segments. Idi next e order వస్తుంది. Then motor neuron excited. A, B, C, D is your correct order. Option A is correct. Then 25, which of the following statement is correct regarding meconazole nitrate? Meconazole nitrate ante this meconazole and hydrocortisone cream BP is one part of its preparation, it is correct. Then it is used for treatment of vaginal candidiasis. Idi kuda correct. So both 1 and 2 options are correct. Then 26, which of the following functions of hypothalamus is correct? It is one of the major regulatory of homeostasis. Is correct. Then it controls and integrates the activities of autonomic nervous system. This is correct. Then adjusts the basic rhythm of breathing. Breathing అనేది medulla oblongata చేస్తుంది, not hypothalamus. It is done by medulla oblongata. So option 1 and 2 are correct. Then 26, under some circumstances hemoglobin releases nitric oxide. Then the released nitric oxide causes vasodilation. Nitric oxide is vasodilator కాబట్టి it causes vasodilation. Then 28,
Arrange the following steps of sterilization by filtration method from first to last. From first to last ante filtration of solution through one of the bacteria proof filter ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది. Then next, aseptic distribution of filtered solution into previously sterilized final container. Then comes this. Then aseptic closures of the containers. Then performing the sterility test. Option 1 is correct. Option 1 is correct. Then 29. Which section of the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985 deals with the power of central government to permit, control and regulate the uses of certain narcotic drugs? Regulate the uses of certain narcotic drugs ante section 9. Section 9. ఈ నార్కోటిక్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ యాక్ట్ మొత్తం మన మెటీరియల్ నుండి ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఎవరైనా మన మెటీరియల్ రెఫర్ చేస్తుంటే పెట్టి ఉంటారు. దెన్ 30. బై ఇంట్రామస్క్యులర్ రూట్ వాట్ ఈస్ ద యూజువల్ డోస్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ బీపీ? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ 200 mg to 300 mg daily in a divided doses. లాస్ట్ మినిట్ లో ఎవరైతే మన ఇయర్స్ ఫార్మా మెటీరియల్స్ రెఫర్ చేస్తారో అది చాలా యూస్ఫుల్ అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మాక్సిమం దాంట్లో నుండే వచ్చాయి. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్, కంట్రోల్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చాప్టర్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ 1985 ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సర్టన్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ టు ప్రాపర్టీ from the offenses, ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ నార్కోటిక్ డ్రగ్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్సెట్రా నాట్ లయబుల్ టు distress or attachment. Then next comes restrictions over external dealings in narcotic drug and psychotropic substances. So option 3 is correct. Option 3 is correct. Then as per drug and cosmetic rules 1945, the nominated and elected members of drug technical advisory board షాల్ హోల్డ్ ద ఆఫీస్ ఫర్. ఇది మన రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. 30 days మాక్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాసుంటారో వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 3 years. 3 years. Then 33. In the context of ophthalmic drops formulation, which of the following is a wetting agent? Wetting agent అంటే polysorbate 80. Wetting agent అంటే polysorbate 80. ఈ బోరిక్ యాసిడ్ అనేది బఫర్. దెన్ క్లోరోబ్యూటాల్ అనేది ప్రిజర్వేటివ్. Then sodium chloride, it is a chloricity modifier. But మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి? వెట్టింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి polysorbate 80 is your correct answer. Then 34. In the context of hypersensitivity, arrange the following types of reactions in the correct order. In the correct order. నేను మీకు టేబులర్ చార్ట్ అనేది షేర్ చేస్తాను, ఎవరైనా అది రెఫర్ చేస్తే ఇది పెట్టుండే వాళ్ళు. ఫస్ట్ టైప్ 1 అంటే అనాఫైలాక్టిక్. Then type 2 ante that is cytotoxic. Then next type 3 ante innate immune complex. Then type 4 ante cell mediated or delayed type. That is options 3 is correct. Option 3 is correct. Then 35. As per the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, what is the punishment for contravention in relation to coca plant and coca leaves? Then punishment ante imprisonment for term which may extended up to 10 years and 1 lakh rupees penalty అనేది మనం పే చేయాలి. Then 36th question. Penicillin was first used clinically in year. It is used clinically in year 1941. ఇది direct question. Then 37. Which of the following statement is correct regarding diethyl carbamazine citrate, BP and IP? BP and IP ante diethyl carbamazine is readily absorbed from the GI tract. ఇది correct. Then plasma half life 30 to 40 hours. It is wrong. So only 1 is correct. Only option 1 is correct. Then 38. Arrange the following parts of a typical prescription in the correct order, top to bottom.
top to bottom ante it is first name, age, sex and address of the patient. First manaki ఇది వస్తుంది. Then next superscription, then next subscription and signature. Option 1 is correct. Then 39. A polymer of monosaccharide units joined by the glycosidic bond is called as glycan. Glycan, sugar part. Pharmacognosy నుండి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. Then McConkey's agar medium was introduced first and foremost in the year. It is 1905. 1905. Then 41, with reference to the narcotic drug and psychotropic substances, it Act 1985 consider the following statements. Consider the following statements ante this act applies to all persons on ships and aircrafts registered in India. It is correct. The statutory control over narcotic drug is exercised in India through a number of central and state enactments. It is correct. Then this act talk about National Fund for Control of Drug Abuse. It is also correct. So option 3 is correct. Option 3 is correct. Then 42, which metabolic process in carbohydrates generates the glucose from non-carbohydrate precursor ante gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Then 43, what is the example of immune complex of type 3 hypersensitivity reactions ante serum sickness. Serum sickness. Last మీకు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ కన్నా ఒక 1 వీక్ ముందు ఒక టేబులర్ కాలమ్ అనేది షేర్ చేశాను మీకు. హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ ఆ టేబులర్ కాలమ్ రెఫర్ చేసి ఉంటే పెట్టేవాళ్ళు. Then 44, which of the following statement is correct about collidiones? Collidiones are the liquid preparations meant for external application to skin. Is correct. They are applied with a brush or rod. It is correct. Then a flexible collidiones contain pyroxylone, castor oil and alcohol in solvent ether. It is correct. So all 3 options are correct. Then 45, which of the following statement is correct about dry heat sterilization? It is based on only protein coagulation. It is wrong. It is based on oxidative damage. It is correct. So option 2 is correct. Option 2 is correct. Then 46, according to the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, opium derivative means all preparations containing more than 0.2% of morphine. Option 3 is correct. Then 47, which of the following drug is obtained from the plants and decoxin? Insulin animal నుండి వస్తుంది. Penicillin it is not obtained from plants. Then 48, hard gelatin capsules are available in number of sizes which varies from 000 to 5. It is correct. Option 1 is correct. Then 49, which of the following statement is correct regarding aerosols? Aerosols may be defined as a pressurized dosage form of medicament in which the liquid or solid drug or drugs dissolved or suspended in a gas. Option 1 is correct. Aerosols are used in treatment of respiratory infections. It is correct. In atomized devices, in nebulizers, it is correct. So both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. Then 50, types of shocks and etiological functions. Etiological functions ante neurogenic shock ante spinal anesthesia. Neurogenic shock, spinal anesthesia, and cardiogenic shock, arrhythmiasis. Hypovolemic shock, loss of plasma due to burns. So option 4 is correct. Option 4 is correct. Then 51, in the contest of pharmacopoeia of India, arrange the following. Are you all there? Till 50 questions, we got only 1/9 question. ఒక్కటి key mistake అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాము. మిగతా మట్టుకి 50 వరకు అయితే ఇంకా ఏమి రాంగ్ ఆప్షన్స్ అన్నట్టు మనకేం కనిపించలేదు. Then 50, in the contest of pharmacopoeia of India, arrange the following according to the years in which they are published or constituted. Published or constituted ante
ఫస్ట్ the Indian Pharmacopoeia list అంటే 1946. Then Permanent Indian Pharmacopoeia Committee అంటే 1948. Then next first Indian Pharmacopoeia అంటే 1955. So option 2 is correct. Option 2 is correct. Then 52, as per Drug and Cosmetic Act 1940, which of the following statement is correct regarding Drug Consultative Committee? Correct regarding Drug Consultative Committee ante first statement the committee shall have power to regulate its own procedure. It is correct. Then the committee shall consist of 4 kaadu. It is not 4. 2 representatives. 2 representatives of the central government to be nominated by the government. 4 ikkada 4 undi kabatti option 2 is wrong. So only 1 is correct. Manaki 4 representatives undaru, only 2 representatives anedi undaru. Then 53, the Drug Technical Advisory Board consists of which of the following members? Which of the following members ante President of Medical Council of India ఉంటుంది, Director of Central Drug Laboratory Calcutta, it is he will also be present. Then the President of Pharmacy Council of India. So option 1, 2, 3 all are correct. Then 54, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct ante sotalol is non-cardioselective beta blocker, it is correct. Then amiodarone is a drug is not embryotoxic, it is wrong. Embryotoxic ఇది fetal ని harm చేస్తుంది, not ఉండకుండా is embryotoxic అంటే కరెక్ట్ ఉండే. సో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అడిగారు కాబట్టి ఓన్లీ ఆప్షన్ 1 is correct. So your answer second option is correct. Then 55, what is the clear colorless liquid composed primarily of water that protects the brain and spinal cord from the chemical and physical injuries called? From the chemical and physical injuries called ante cerebrospinal fluid. ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది జాయింట్స్ లో ఉంటుంది. ట్రాన్సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎపిథీలియల్ లైన్ స్పేసెస్ మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ప్లూరల్ క్యావిటీలో ఉంటుంది. ప్లూరల్ క్యావిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ థొరాసిక్ వాల్స్ కి మధ్యలో ఉండేది ప్లూరల్ క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, ప్రొటెక్ట్స్ ది బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఫ్రమ్ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ఇంజరీస్ అన్నారు కాబట్టి cerebrospinal fluid is correct. Then 56, which of the following statement is correct regarding benzyl penicillin? Which of the following statement is correct regarding benzyl penicillin ante it can be considered to be a parent compound of penicillin family, it is correct. It is active against gram positive bacteria, gram negative cocci, Actinomycetes spirochetones, it is correct. And it is inactivated by penicillin producing bacteria, it is also correct. Then option 2 is correct. Then 57, which of the following drug is used as an anticholinergic? Used as anticholinergic ante scopolamine. But primidone అనేది anticonvulsant. Then next loratadine అనేది second generation antihistamine. Prednisone అనేది it is a corticosteroid. Then 58, which of the following is the correct function of spinal cord? Correct function of spinal cord ante the white matter tracks the spinal cord are highways for nerve impulse propagation, it is correct. The gray matter of spinal cord receives and integrates the incoming and outgoing information, it is also correct. So both 1 and 2 options are correct. Then 59, which of the following is a non-toxin mediated cause of food poisoning? Cause of food poisoning ante నార్వాక్స్ వైరస్ అనేది ఇక్కడ చూడండి మనకి నాన్ టాక్సిన్ మీడియేటెడ్ అనేసి అడిగారు. ఈ క్లాస్ట్రీడియం బొటెలినమ్, క్లాస్ట్రీడియం పెర్ఫరింజెస్ ఇవి టాక్సిన్ మీడియేటెడ్. బట్ మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, క్వశ్చన్ అనేది నాన్ టాక్సిన్ మీడియేటెడ్ అనేసి అడిగారు. సో నార్వాక్స్ వైరస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Maunika, what is your doubt? 60. Which drug inhibits aldehyde dehydrogenase and blocks the oxidative
Acetaldehyde ante disulfiram. Okay, disulfiram. Then 61, what is the function of lingual frenulum frenulum in the mouth? Lingual frenulum in the mouth ante limits the movement of tongue positively. బట్ మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫార్మ్స్ లేటరల్ వాల్ ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ. ఇది ఎవరు ఫార్మ్ చేస్తారు? చీక్స్. లేటరల్ వాల్ ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ అనేది చీక్స్ ఫార్మ్ చేస్తారు. దెన్ క్రషెస్ అండ్ గ్రైండ్స్ ద ఫుడ్. ఎవరు ఫుడ్ ని గ్రైండ్ చేస్తారు, క్రష్ చేస్తారు? మన టీత్. దెన్ నెక్స్ట్ హెల్ప్స్ టు యాంకర్ ద టీత్. ఎవరు టీత్ ని యాంకర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు? పెరియోడోంటల్ లిగమెంట్స్. పెరియోడోంటల్ లిగమెంట్ అనేది ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ టు యాంకర్ యువర్ టీత్. క్రషింగ్ అండ్ గ్రైండింగ్ crushing and grinding of the food is done by teeth and forms the lateral wall of oral cavity. It is done by cheeks. And ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారు? ఫంక్షన్ ఆఫ్ లింగ్వల్ ఫ్రెన్యులం అనేసి అడిగారు కాబట్టి లిమిట్స్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ టంగ్ పాజిటివ్లీ. దెన్ 62, in context of clinical utility of anti-tubercular drug, which pair of category of drug name is correct? Isoniazid first line drug, it is correct. Second line drug rifampicin, it is wrong. First line drug hai rifampin kuda first line drug hai. Okay, 63 question, which of the following is a fluoroquinolone ante ofloxacin is a fluoroquinolone. Ethambutol rifampicin ivi TB ni treat chestayi. Kanamycin ante aminoglycoside. Then 64, what does the low count of monocytes indicate? Low count of monocytes ante bone marrow suppression as well as treatment with cortisol. Both 1 and 2 is correct. 64, option 1 is correct. Then 65, which of the following is a measure of total lethality of heat sterilization process for a given microorganism and is used to compare the lethality of different sterilization process ante it is F value. ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. 66 క్వశ్చన్ లో ఉన్నాను, మీకు అందరికి 66 విజిబుల్ ఉందా లేదంటే వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా? ఒకసారి ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, హాఫ్ ఒకసారి చూడండి. Then 66, which of the following statement is correct regarding erythromycin? Correct regarding erythromycin ante it was discovered in 1952. It is correct. It is used to treat diphtheria. It is correct. And then next, it is also employed as an alternative to penicillin in penicillin allergic patients. It is correct. All options are correct. Then 67, arrange the following drug compendia in order of years in which their first edition was published. In which their first edition was published ante 67, United States Pharmacopoeia ante 1820. Then Merck Index ante it is published in 1889. Then the next, British Pharmaceutical Codex ante it is published in year 1907. Then next, Pharmacopoeia of India ante 1946. So your option is 3, 4, 2, 1 is correct. First years చెప్తాను నేను. 67 లో యునైటెడ్ స్టేట్ ఫార్మకోపియా ఇయర్ అనేది 1820. దెన్ బెర్క్స్ ఇండెక్స్ ఇయర్ అనేది 1889. దెన్ నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియల్ కోడెక్స్ ఇయర్ అనేది 1907. దెన్ నెక్స్ట్ ఫార్మకోపియా ఆఫ్ ఇండియా అనేది 1946. మీ ఆప్షన్ అనేది 3, 4, 1, 2 is correct. Then 68, in the context of ophthalmic drops formulation, match the following. Match the following ante first thickening agent ante methyl cellulose. Then antioxidant sodium thiosulfate. Chelating agent disodium meditate. So option 3 is correct. Then 69, as per the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985, the narcotic drug and psychotropic substances
consultative committee shall consist of chairman and such members not exceeding, ఇది direct question, that is 20 members. Then 70, what is the name given to hypertension with known cause? With known cause ante secondary hypertension. Secondary hypertension. Primary hypertension ante high BP. High BP ఉన్నప్పుడు మనకి renal failure అలాంటివి వస్తాయి. That are considered as secondary hypertension. Malignant hypertension కూడా high BPA. Then essential hypertension అన్న, primary hypertension అన్న, idiopathic hypertension అన్న అన్ని సేమ్. బట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు ద hypertension with known cause అన్నారు కాబట్టి secondary hypertension is your correct answer. Then 71, which of the following statement is correct about mustine hydrochloride? Mustine hydrochloride ante it is hygroscopic and vesicant, it is correct. It is employed in the treatment of advanced Hodgkin disease, it is correct. Then it is given by intravenous injection infused with normal saline, it is correct. So option 2 is correct. Then 72, in which type of fractures there are several lines of fracture crossing each other indicated the bone has been broken. ఇక్కడ చూడండి, bone has been broken into several pieces. Compound fracture is the correct answer. Compound fracture is the correct answer. ఎవరైనా నోట్ చేస్తున్నారా రాంగ్ ఆన్సర్స్? 1 సెకండ్. రేపు మనము అబ్లిగేషన్ రేస్ చేయడానికైనా 9th క్వశ్చన్ అండ్ 72 క్వశ్చన్ రాంగ్ ఆప్షన్స్. బోన్ బయటకి వస్తుంది అంటే అది కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అనేసి అర్థం. నో కమిటెడ్ ఫ్రాక్చర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్. ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ ఫ్రాక్చర్, కమ్యూనికేటెడ్ కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్. ఒకసారి నా రిటర్న్ నోట్స్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్. అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్, సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ ఒకటి, కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ ఒకటి, కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ ఒకటి. సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ అంటే మనకి బోన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది, బట్ దెర్ ఈస్ నో బ్రేక్, స్కిన్ లో మనకి బ్రేకేజ్ అన్నట్టు ఏం కనిపించదు. దెన్ నెక్స్ట్ కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్. బోన్ ఈస్ బ్రోకెన్ అండ్ ఓన్ అనేది మనకి ఓపెన్ గా ఉంటుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ మనకి బోన్ అనేది ప్రొట్రూడ్ అయ్యేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది. దెన్ కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఇంజురీస్ అప్పుడు, మనకి ఇంజురీస్ అప్పుడు అయ్యేదాన్ని కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ అనేసి అంటారు. ఒకసారి ఇది అబ్లిగేషన్ కి అయితే పెట్టొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చారు కదా, ఇండికేటింగ్ దట్ బోన్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ సెవరల్ పీసెస్. ఓకే సార్, ప్రొట్రూడెడ్ అవుట్ ఏమో. ఒకసారి అయితే మనం ఎవరైనా కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ పెట్టి ఉంటే వాళ్ళకైనా మార్క్స్ వస్తాయి కదా, రెండులాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దెన్ 73, as per drug and cosmetics rules 1945, any report of serious adverse events occurring during clinical trial to the subject after due analysis shall be forwarded to the licensing authority within how many days? Ante 10 days. 10 days. Then 74, in the contest of creams, which of the following pair is correct? Which of the following pair is correct ante first oil in water type, oil creams కాదు, అది vanishing creams. వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్ అనేది aqueous creams కాదు, ఎగ్జాంపుల్ అనేది కోల్డ్ క్రీమ్. సో neither one nor 2 is correct. Then 78, according to drugs and cosmetic rules 1945, which of the following is correctly paid? Which of the following is correctly paid ante form of intimation for purpose of taking samples of cosmetics, form 17 ఇది కరెక్ట్. ఫార్మ్ ఆఫ్ రిసిపియెంట్ సేల్స్ టు కాస్మెటిక్స్ అంటే ఇది రాంగ్, ఫార్మ్ 10 కాదు. Form of order not to be disposed of stocks and cosmetics, form 15 is correct. 2, 3 are correct. Option 2, 3 are correct. 75. Then 76, the size and shape of bacteria largely vary between dimensions of 0.75 to 4.0 micrometers. Then 77, identify the correct order of molecules produced in preparatory phase of glycolysis ante
Glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate 1,6. So option 3 is correct. Then 78, a mechanism that moves the food from mouth into stomach is called as a direct question, that is deglutition. Then 79, in the context of antiviral drugs, match the following. Antiviral drugs ante anti-influenza virus, amantadine. Amantadine. Then anti-herpes virus ante cidofovir. Then anti-hepatitis ante tenofovir. Then option 2 is correct. Then 80, the drugs available for the treatment of tuberculosis vary in their effectiveness. Which of the following drug combination is effective? Combinations have lowest effectiveness ante pyrazinamide and thiazidazone has lowest effectiveness. Then 81, which of the following is a synthetic suture? Synthetic surgical suture ante. Then 82, which of the following statement is correct about moist heat sterilization? It is most effective biocidal agent. It is correct. In pharmaceutical industry, it is used for surgical dressing, surgical and diagnostic equipment and containers. It is correct. So both 1 and 2 are correct. Then 83, the digestive system performs some basic processes. Arrange the following in the order. First, ingestion. Then next comes your secretion. Then next comes your motility, movement. Secretion ayin tarvata movement. Then next digestion. Then next comes your absorption. So option 4 is correct. Then 84. Which of the following is an example of infusion? Example of infusion ante concentrated compound junction is an example. Then 85, Montague's test is used for which type of communicable disease ante tuberculosis. Then 86, auscultation of lungs reveals abnormal sounds called rales that has been described as crackling leaves. This is a direct question, crackling leaves. Then 87, in the context of surgical dressing, which of the following is a medicated fiber? Which of the following is medicated fiber ante capsicum wool is a medicated fiber. Rayon అనేది synthetic semi-synthetic fiber. Then absorbent cotton అనేది surgical cotton. Silk అనేది natural protein fiber. Natural protein fiber. Then 88. Some antibodies stick to the surface of the microbes and make them more susceptible to phagocytosis. Such antibodies are called as opsonins. Opsonins are center. Then 89, which of the following statement is correct regarding classification of biomedical wastes? Waste containing genotoxic wastes, example, drugs used in cancer therapy, it is correct. Waste containing chemical substances, example, lab reagents, disinfectants that are expired or no longer needed. And both option 1 and 2 are correct. Option 1 and 2 are correct. Then 90, buffers are used in ophthalmic solutions for some reasons. Which of the following are those reasons? Then they reduce the discomfort in patients, it is correct. They control the therapeutic activity of the drug, it is correct. They ensure the drug stability and safety. All options are correct. All options are the functions of buffers only. Then 91, consider the following cell types of gastric glands and choose the correct pair. And choose the correct pair ante G cells, they will not secrete pepsinogen. G cells will secrete gastrin and chief cells will secrete pepsinogen. So neither one nor 2 are correct. Then 92, identify the correct pair. Identify the correct pair. Hepatitis A virus. Hepatitis A virus ante RNA virus, not DNA, RNA virus. Then hepatitis B virus, it is not RNA virus, it is DNA virus. It is DNA virus. So 92, neither 1 nor 2 are correct. Then 93, as per the Drug and Cosmetic Rules 1945, license
for examination, test or analysis means a license in dash to import small quantities of drugs, the import of which is otherwise prohibited for the purpose of examination, test or analysis ante form 11 will be used. Then 94, which of the following is a characteristic of selective media for microorganism identification? It specifically favors the growth of particular microorganism. It is correct. The McConkie agar medium is an example of selective media. It is correct. It distinguishes the between different group of bacteria and even allows the tentative identification. Identification అనేది selective media చేయదు. It is done by selective differential media. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? సెలెక్టివ్ మీడియా అనేసి ఇచ్చారు. It is identification of microorganisms based on biological characters ante it is done by selective differential media. So option 1 and 2 are correct. Option 3 is wrong. Then 95, which of the following treatment can be used for scabies? Single application of gamma benzene hexachloride 1% to the whole body below the neck. Then crotamidone applied as a cream twice during 48 hours period. First two options are correct. Dapsone and rifampicin for 3 days we won't be used for scabies disease. Then 96, in moist heat sterilization, spores are killed by the exposure to heat at 121 degrees Celsius for 10 to 13 minutes. For 10 to 30 minutes is your correct answer. Then 97, which of the following statement is correct regarding tinctures? Following statement regarding tinctures ante, these are alcoholic liquid preparations containing active ingredients of vegetable drugs. It is correct. It is they are usually prepared by maceration or percolation. It is correct. Aromatic, cardamom and max formica are examples. It is correct. So 1, 2, 3 are correct. 97. Then 98, which of the following peritoneal fold binds the small intestine to the posterior abdominal wall ante mesentery is correct answer. Is the direct question. Then 99, which of the following is correct regarding putative mechanism of anti-leprotic action of clofazimide interferes with template function of DNA in Mycobacterium leprae. It is correct. Then alteration of membrane structure and its transport function. It is also correct. So both 1 and 2 are correct. Option 1 and 2 are correct. Then 100, find ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఇది క్యాల్కులేషన్ పార్ట్, బట్ ద ఆప్షన్ వాట్ దే హ్యాడ్ గివెన్ ఇస్ కరెక్ట్. Then 101, match the following poisons with their respective antidotes. With their respective antidotes ante opium, naloxone. 1 second. Then digitalis, lidocaine. Then heparin, glutamine sulfate. Lead, calcium disodium urate. So option 3 is correct. Then 102, considering the chapter 3 of the Drug and Cosmetic Act 1940, which of the following is correctly paid? Which of the following is correctly paid ante first section 9A. Section 9A deals with adulterated drugs. 9A అనేది adulterated drugs ని డీల్ చేస్తుంది. 9B it deals with spurious drugs. 9C misbranded drugs. It is correct. Only option C is correct. ఇక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేశారు, రివర్స్ ఇచ్చారు. 9Aది 9Bకి బెటర్, 9Bది 9Aకి బెటర్. సో సెక్షన్ 9A means adulterated drugs, 9B means spurious drugs. Then 103, arrange the following drugs according to their duration in increasing order. First phentolamine, then next ismolol, then next hydralazine, then enalapril. Option 4 is correct. Then 104, in glycolysis, how many number of ATP molecules are generated in catabolism of one molecule of glucose under?
7 కాదు, ఇక్కడ మనకి 8 ATP రావాలి. 104 కూడా ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుందాము. అండ్ అది 14 days ది కూడా నోట్ చేసుకుందాం. నార్కోటిక్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ 104, ఈవెన్ 104 is also wrong. 8 అనేసి ఇవ్వాలి, not 3, not 7, it is 8. Then 105. Then 105, under which section of Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985 central government appoints a narcotic commissioner ante section 5. Section 5. Then 106, match the following receptors with their location and the correct option. Location and the correct option ante ఇది మనకి match the following లో ఇవ్వలేదు, బట్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇది ఇచ్చాము. 106, nicotinic receptors ante chromaffin cells and adrenal medulla. Alpha 2, it is salivary glands. Then beta 2, ciliary muscles. So option 1 is correct. Option 1 is correct. ఈ లొకేషన్స్ మనం మాక్ ఎగ్జామ్ లో పేపర్ డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు నేను రాయించాను నోట్స్, లొకేషన్స్ అనేవి అలాంగ్ విత్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఎవరైనా చదువు ఉంటే పెట్టేవాళ్ళు. Then 107, match the following granular leukocytes with their corresponding distinctive features. Correct option. Correct option at a neutrophil, smaller and evenly distributed granules. Then basophils, round and variable size. Then eosinophils, large and uniform sized. So option 4 is correct. Then 108, as per Schedule T of Drug and Cosmetic Rules 1945, arrange the following categories of medicine in decreasing order of minimum manufacturing space required by them. Minimum manufacturing space required by them ante first asavas, then next syrups, then next anjanas. So option 2 is correct. Then 109, which of the following is the non-official drug company ante Merck Index is non-official drug company. Arrange the following cephalosporins in chronological order. Chronological order ante first cefaperin ane first generation, then next cefamandole ane second generation, cefotoxim ane third generation. So option 1 is correct. Option 1 is correct. Then 111, in the context of dry heat sterilization, TDT inversely proportional to temperature. What is the full form of TDT ante thermal death time. Thermal death time is the correct answer. Then 112, section 27 of Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1985 deals with the punishment for the consumption of any narcotic drug. Option 3 is correct. Option 3 is correct. Then 113, in the Drug and Cosmetic Rules 1945 section 21, it talks about drug inspectors. Then next 114, which filter is also called as millipore filter ante membrane filter ni millipore filter anes anta. Then 115, which of the following statement is correct in context to Latin terms commonly used in prescription writing? Congenous is a Latin term for gallon, it is correct. Hora is a Latin term for R, it is correct. So both 1 and 2 are correct. Then 116, the usual dosage range of imitin hydrochloride by subcutaneous or intramuscular injection is 30 to 60 mg daily. 30 to 60 mg daily. Then 117, the size of a burn can be quickly estimated by using rule of nines. According to same rule, what is the percentage of body surface occupied by the leg ante 18%. 18%. Then 118, those portions of GI tract that are suspended in the abdominal cavity have a superficial layer called as serosa అనేది ఉంటుంది. Then 119, pharmaceutical incompatibility, description of incompatibility. First physical ante immiscibility, insolubility ఇది పెట్టి ఉంటారు. Then chemical ante oxidation, reduction and all. Therapeutic ante administration, overdose. So option 3 is correct. Then 120, sintered glass filters are available in different pore size and are numbered accordingly. For bacteria proof filter ante 5 or 3. Then 121, which drug is used in some patients with sickle cell disease
to promote the transcription of the normal HbF gene ante hydroxyurea. Hydroxyurea is the correct answer. Then 122, in context of the dose calculation of children, what is the formula for calculation of child dose 2 to 12 years of age? As per Young's formula, ante direct formula age in years by age in years plus 12 into adult dose. Problems ఏమి ఇవ్వలేదు. Then 123, preparation of isotonic solution requires the use of one of the colligative property solution. Which of the following are these colligative properties? Lowering of vapor pressure, it is a colligative property. Depression of freezing point of solution, it is also the colligative property. ఈ colligative properties గురించి మొన్న 2023 GPAT లో కూడా అడిగారు. They had asked which of the following is not a colligative property. ఇక్కడ మీకు ఏ ఆప్షన్స్ అనే colligative property అనేసి ఇచ్చారు. That is the only difference. Then 124, the normal serum osmolality is in the range of dash osmol per kg. That is direct question 275 to 300. Then 125, consider the external anatomy of spinal cord. Choose the correct pair. Choose the correct pair ante cervical nerves 12 కాదు. It is cervical nerves are 8 pairs. 8 pairs. Thoracic nerves అనేవి 12 pairs. So correct option lumbar nerves are 5 pairs. It is correct. Only option 3 is correct. ఇక్కడ 1, 2 లో మనకి రివర్స్ చేశారు. సర్వైకల్ నర్వ్స్ 8 pairs ఉండాలి. థొరాసిక్ నర్వ్స్ అనేవి 12 pairs అనేవి ఉంటాయి. Then 126, the molecular weight of drug metronidazole is 171.15. Then 125, arrange the following parts of heart in correct order from top to bottom. Top to bottom ante bronchocephalic trunk comes first. Then next superior vena cava. Then next auricles of left ventricles. Then descending aorta. Option 2 is correct. Then 128, which part of prescription contains the names and quantity of prescribed ingredients ante inscription. Then next 129, which of the following statement is correct regarding the sterilization of needles? Needles can be sterilized by autoclaving or dry heat sterilization. It is correct. Suture needles may be sterilized in 60 minutes. It is not 60 minutes, 10 minutes. 10 minutes. So option 2 is wrong. Only option 1 is correct. Then 130, which of the following is an arthropod vector-borne infection ante filariasis? Then 131, considering the onset of typhoid fever, identify the correct chronological order of the following symptoms ante first rash appears on the abdomen, then next spleen becomes palpable, then toxemia increases. Option 3 is correct. Then 132, what is the blood volume in an average sized adult man ante 5 to 6 years. 5 to 6 years. Then 133, which of the following statement is correct regarding gram staining technique? It is it categorically divides the microorganism into 2 major categories. It is correct. This technique renders some microorganisms purple violet and other red in appearance. It is correct. Both option 1 and 2 are correct. Then next 134, arrange the following provisions of the Drug and Cosmetic Act 1940 in increasing order of their sections. First, offences of penalty offences by government department comes your first option order. Then next comes magistration powers to impose the enhanced penalties. Then next comes protection of action taken in the good faith. So option 1 is correct. Option 1 is correct. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, offences and penalties of drug and department అంటే section 26A. ఇక్కడ మనకి section 26A అనేది రావాలి. Then second, protection of action against good faith ante that comes under section 37. Then next, magistrate's power to impose enhanced penalties ante it comes under 18A. 18A. So A, C, D are. Then 135, in the context of evaluation of ophthalmic injections to do test for pyrogens, the animal has to be faster and how many hours before the test? Fasting how many hours before the test? Until 12 hours. Then next 136, with reference to Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985 has the following.
Match the following ante chapter 5 procedures, chapter 2 authorities and officers, chapter 4 offenses and penalties. So option 4 is correct. Option 4 is correct. Then 137 nutmeg, it is a seed. Arjuna, bark. Coca, leaves. So option 1 is correct. Then 138, as per the guidance document on medical devices by MOHFW, Government of India, the operation instructions for the medical device that emits the radiations must include detailed information about which of the following factors. Which of the following factors ante the nature of radiation emitted, ways to avoid. Rendu, option 1 and 2 are correct. Then 139, which statement is correct regarding ivermectin BP? Ivermectin BP ante it practically is insoluble in water. It is correct answer. Then 140, what is the molecular formula of drug Eromycin ante C22H22 Cl2O8. Option 4 is correct. Then 141, which of the following is a gaseous chemical method of sterilization ante formaldehyde. Then 142, in context of prevention and control of hospital acquired infection, which of the following statement is correct? The hospital staff should wear gowns, masks, gloves while examining every patient. It is correct. All instruments, needles, syringes should be properly sterilized. Both option 1 and 2 are correct. Then 143, which of the following antihelminthic drug is used in cystode infections? It is direct question, that is dichlorphen BP. Then 144, which of the following statement is correct regarding clinical presentation of trachoma? The onset of trachoma is usual incidence. It is correct. Early symptoms include conjunctival irritation and blepharospasm. It is correct. So both 1 and 2 options are correct. Then 145, the maximum incidence of diphtheria occurs in children between 2 to 5 years. It is correct. Then 146, before meals ante antisebum. Latin term used in prescription before meals ante antisebum. Then 147, according to Drug and Cosmetic Rules 1945, a periodic safety update report should be structured in a particular way. Arrange the following ante current worldwide market authorization first vasundi. Then next, update of an action taken for safety reasons. Then change to reference. So option 2 is correct. Then 148 మీకు option wrong ఇచ్చారు. Which of the following proteins are correctly ordered in increasing order should be abundantly in relation to protein present in blood? Protein present in blood ante protein present in blood, option 4 is wrong. 148, option 3 correct ఉంటుంది. 5, albumin 2.0 to 3.5 grams per albumin 3.4 to 5.4 grams per deciliter. Globulin అనేది 40%, 2.0 to 3.5. Then next fibrinogen, ఫస్ట్ ఫైబ్రినోజన్ వస్తుంది, తర్వాత ఆల్బుమిన్, తర్వాత గ్లోబ్యులిన్స్ వస్తుంది. ఆప్షన్ 3. ఈ 148 కూడా ఒకసారి పెట్టింది బెటర్. Then 149, which of the following is a method of disinfection which used chemical agent? Chemical agent ante using halogens is correct answer. Then 150, in the adult human brain, the pons lies directly superior to medulla and anterior to cerebellum and is. Then length enta anesi adigaru. 2.5 centimeters long is correct. So with this, your paper discussion had completed. If you have any doubts, you can ask.